Hello. Hello, everybody. Great to see you. Lovely to be here. So thrilled. You're the first people to see our new collection of paint. Really? Yeah. Well, Добрый всем, очень рад здесь находиться. Вы первые люди, которые увидят эту коллекцию. So, we're going to start. I really want to concentrate on paint today. There's so much that Designers Guild does. But this is a very important launch for us, and I hope you love these colours as much as we do. Дизайнер сделал делать много красивых вещей, вы знаете, но сегодня я сконцентрируюсь на красках. Это очень важно для нас начинать. So the first thing I want to talk to you about is the quality of our paint, because I think you all know there is a lot of paint on the market, and why should you buy Designers Guild? И прежде всего я хотел бы вам сказать о качестве, потому что вы знаете, на рынке есть очень много разных красок, и вы должны знать, Designers Guild, о красках Designers Guild больше. So firstly, I want to talk to you about the quality. The paint is packed with pigments. It's chock-a-block full of really good pigments. Прежде всего, краски очень много пигмента. Она вообще вся содержит пигмент. And I'm going to ask Alexei if he's going to maybe just show you the consistency of our paint. We need to paint it. Where's your paintbrush? There we go. So, we have a paintbrush. I'm a bit scared of this bit because he now throws it around. А сейчас мы покажем вам, что из себя представляет краска Designers Guild. So, sometimes when you buy paint, it's very thin or it's very thick, like a jelly. Иногда краска, которую вы покупаете, она слишком жидкая, или наоборот, слишком густая, как желе. Okay. Yeah, stop it. Достаточно, сказала Аманда. Can you open it? Oh. No. Well, when you work in this business alone, You know how to open it. He knows how to open paint. So, hopefully I won't spill any. But the consistency содержание of the краски paint содержит. is really, it's like cream. Она выглядит как крем, как So, стейки. and I've taken a tiny bit, but what you have is a really pleasing application. Но что вы получаете? Вы получаете очень удобное, простое нанесение. So I've just literally put a tiny bit of paint. Я просто нанесла немножко краски, и посмотрите, что получилось. Which leads me on to the next thing that I think is really important about our paint, is its coverage. И что из этого следует, то, что краска очень хорошо кроет. So the coverage of our paint, from a 5-litre tin of our paint, you can cover 75 square metres of wall, which is about 7% more than anybody else, well, than some. Короче, способность краски такова, что она 5 литров краски кроет 75 квадратных метров. Это в среднем на 7% больше, чем любая другая хорошая краска. So you have this fantastic coverage, which means your decorator, you need less paint for a start. И это приводит к тому, что вам прежде всего требуется меньше краски. Your decorator is finished much quicker. Ваш маляр очень счастлив, он работает меньше. And it's really easy to use. Your decorator loves to use our paint. И он дважды счастлив, потому что краска легко наносится. We have letters from decorators saying how much they like to use, because decorators don't like designer paint. И у нас есть благодарственные письма от маляров, которые хвалят нас за эту краску, потому что, как правило, маляры ненавидят дизайнерские краски. But they love our paint. Но они That's любят why. краску дизайнерскую. Secondly, Второе, it is incredibly matte. она невероятно матовая. So you can see it's nearly drying now. It's 1 hour drying time. It's almost dry. It's very, very matte. So you have this intensity of colour, which is fantastic. Второе, это то, что краска очень-очень матовая. Видите, что краска уже начинает схватываться, она полностью высыхает за 1 час, и она становится невероятно матовой. So it has a 3% sheen rate, which is very low. It's great. So you have that. Степень ее блеска составляет всего 3%, что означает, что она абсолютно матовая. То есть та, которую мы очень любим. Thirdly, even though it's very matte and it has this chalky finish, you can wash it. Третье, несмотря на то, что краска абсолютно матовая, ее можно мыть.
So you can use this paint in a kitchen. То есть вы можете использовать как раз I've used it in my я kitchen. использовал в своей кухне. And you can И вы можете literally использовать в своей кухне. wash it. And the colour doesn't come off. Some paints, when you go to wash it, you can see a mark. You don't get that with our paint. И вы можете спокойно ее мыть, и она не будет у вас оставаться на кухне. Вы знаете, некоторые краски, которые, когда вы начинаете мыть, они очень сильно стираются. So it's very durable, it's hard working, you've got incredible coverage, and fourthly, it's very low VOCs, so it's very ecologically sound. It doesn't have any horrible smells. You know, if you've got children in your house and you're painting, you don't have that nasty smell. Or horrible children if you have them. It's putting me off. But there's no nasty smell, so it's very ecologically friendly. И, конечно, четвертое, то, что краска она очень экологична. Она не пахнет сильно дурно, она содержит в себе очень низкое содержание летучих органических соединений, безопасно для детей, безопасно для окружающих. Вот. So, that's the quality. That's why I think you should buy Designer's Guild paint. Not only that. Вот 4 причины, как минимум, которые являются основанием для того, чтобы купить краски Designer's Guild. I'm sorry, let me interrupt you. I would like to interrupt you. Чтобы показать вам, что краска хорошая. Maybe move that. Or you can smell it. Да, вы можете, я передаю краску передам, пожалуйста. Вы можете понюхать. It smells like roses. Только, пожалуйста, если хотя бы капля краски упадет на вашу одежду, ее уже невозможно будет постирать. Added to that, so you've got a fantastic quality paint, and you have, in our existing collection, you have 156 colours. В оригинальной, а теперь у вас есть 4 причины, чтобы купить краску Designer's Guild. Наконец, пятая, самое главное, это цвет. В основном палитре 156 цветов. So this is our existing collection, which is quite clear. The colours which Designer's Guild is known for, they're quite clear. They're not always bright. We have lots of neutrals, but they are clear and quite lively. И в основном палитре очень много чистых цветов. И ярких цветов, не все из них яркие, но очень много чистых цветов. But what I really want to talk to you about today is the new paint collection, which is called Earth Tones, and there are 28 new colours that I think reflect a change in our colour palette, but also give you more choice, give you much more choice, and we're going to talk about these now. Я презентую вам самую большую нашу новинку, самую горячую и очень важную для нас. Это палитра Earth Tones из 28 цветов. Она совершенно иная, отличается от предыдущей коллекции и дает вам совершенно новые возможности. So, what we've done with these 28 colours is divide them into 4 groups, and the inspiration behind this collection is all about the natural world, the earth, the world we live in. So we've divided it into earth, mineral, land and sea. Палитра состоит из 4 групп. Саму палитру называют Earth Tone или земельные цвета. И она меняет в себе, собственно, минералы, земельные цвета, цвета ландшафта и море. So looking at earth, you have 7 beautiful colours, and what we did with this collection was use a different base to start with. We used a lot of red oxide, we used a lot of yellow oxide, we used umber, a little bit of carbon black, and green. So green was used to tone all the colours down and give you this very mellow collection. It's very soft and soothing. Что можно сказать о том, что вся палитра содержит в себе охру, умбру, ржу и сажу, что особенности умбры и сажи позволяют приглушить цвета и сделать их очень приятными. They're slightly muddy, the colours, they're slightly dirty. So we're going to go through each colour, and I want to... Let me say that I will show the color combinations. And then Alexi's going to show you some combinations, and we're going to show you how it works with some of our fabric as well. So the first colour, sorry, do you want to translate? No. So the name of the color. So the first colour on your card is called Royal Crescent.
Первый цвет из палитры называется Royal Crescent. And Royal Crescent is a very beautiful parade of Georgian houses in Bath. И Royal Crescent Georgia. это очень известное здание в городе Баth, Say 18th century. которое было построено при еще короле Георге. Does anybody know Jane Austen? Кто-то из вас читал Джейн Остин? Jane Austen. So this is Jane Austen. Okay, this is where Jane Austen set lots of her novels, Pride and Prejudice, Sense and Sensibility. It has a beautiful mellow stone. It's made out of this stone, and that's what we wanted to recreate with this colour. И этот дом, в котором, вероятно, Джейн Остин написала свои книги, и цвет, который он показывает, демонстрирует цвет фасада этого дома. So it's very soothing, very mellow, soft, really lovely, soft neutral. Let's just put it here. Этот цвет, он содержит немного в себе розового пигмента, да, красного. И мое видение, то, что этот цвет в отдельности будет здорово сочетаться с нейтральным серым, либо голубым оттенком, с комплементарным цветом. Мне нравится это сочетание. Этот цвет стил взят из основной палитры. The next colour is called Chiltern Chalk. And the Chilterns are a set of hills just outside London that are made of chalk. And obviously over the years they've become more soft and mellow, and it's a beautiful kind of cloudy colour. Следующий цвет это Chiltern Chalk, и он назван в честь местности на окраине Лондона, знаменитой своими выходом своего меловых отложений, которые за множество лет очень значительно приглушили, своим таким дымчатым цветом. Chiltern Chalk я сочетаю с цветом Патриша из основной палитры. It's lovely, it's just very easy to use, but it's got a little bit of pink in it, so it's quite warm. It's like a leather color. Yeah. The third colour is called Wicket. And Wicket, does anybody like cricket here? Yeah. Who likes cricket? It's a very English game. No. Who played cricket? Nobody likes cricket. I love cricket. Who played cricket? Well, the English play cricket. Кто-нибудь играл в крикет здесь? Who plays cricket? Anyway, it's called Wicket Это очень динамичная игра. because those three things that you can see there, that is called the wicket. And the wicket is also the name of that very soft pitch behind it. I'm going to just move so I can show you. Следующий цвет называется So wicket. this area is where they play cricket, which is very English. And it has this slightly green, but it's sort of soft and neutral, and I think it's very evocative of Britain, perhaps. И вот этот цвет, его название относит нас, цвет wicket, относит нас к игре крикет, знаменитой британской игре, которая очень динамичная. И конкретно wicket – это название вот этих ворот. А еще wicket – это трава, на которой идет игра. В нем содержится немного зеленого и, конечно же, немного красного. Я сочетал этот цвет с червем фланель, номер 39 из палитры. Вот, получив вот такое цветовое сочетание. So it's very warm and mellow. The next colour, we wanted to create a pink that is not too pretty. So it's not a sweet pink. We have lots of very sweet, pretty pinks. This is a much more background colour. This is called pink salt. And this is the inspiration, which was, it's a salt mine in the Himalayas. And it's all this colour. So it's very beautiful, very easy colour to live with. It's almost like a great white, I suppose. Следующий цвет называется Pink Salt, и легкий розовый оттенок. Он очень приятный, очень комфортный и очень нейтральный. И вы знаете, что розовый цвет – это сложный цвет, когда можно добиться совершенно приятного результата в интерьере. Pink Salt, он очень нейтральный, очень комфортный. На цвет мы вдохновлялись соляными пещерами в Мировая. Этот цвет великолепно выглядит, например, с мятным оттенком вот и The next colour is quartz rose. So this is again a pink that is not sweet, it's not pretty. Actually, it could be quite masculine because it's a little bit brown.
and it's really taken from the crystal, the quartz rose. Следующий цвет называется quartz rose или розовый кварцит. И этот цвет мы можем сказать про то, что он такой яркий, но он очень нейтральный, но он, можно сказать, что он мужественный цвет. Quartz rose я совместил с цветом серого porcelain, номер 65 из основной палитры дизайна Земли. Получив такую комбинацию. The next colour is really inspired by Petra, the ancient city in Jordan. If anybody has been to Petra, it's absolutely breathtaking, and everything in Petra is this colour. So we wanted to create this warm, it's not quite as rich as terracotta, but a soft, beautiful, easy colour to decorate with. Vintage terracotta. Vintage? No, that's coming. Sorry. This is Petra stone. Следующий цвет называется Petra Stone, и создавая этот цвет, мы, конечно, вдохновлялись руинами, да, и города Петра в Иордании. Вы все видели, были даже там, вот, как выглядит Петра. Вот. И этот цвет, он относится нас к каким-то оттенкам терракоты, очень комфортным цветам. Я совместил это с серым цветом, Iron Ore. И вы видите, сейчас действительно это очень трендовое сочетание. And so the last of our earth colours is terracotta tile. No great secret, we've taken the idea from vintage terracotta. So it's a bit old, it's been weathered, and it just has this sort of liveliness, a little bit of black in the orange. So it's just very easy and soft, but still strong. И последний цвет, завершающий земляные цвета, это цвет терракота тайл. Вы видите, это уже насыщенный терракот, значительно насыщенный, чем предыдущий цвет. Но он очень сильно пришел черным пигментом, и поэтому он такой яркий, наверное, да? Мы его называем винтажным терракотом. И он не такой оранжевый, он не такой яркий, он очень приглушенный. И он таким образом создает очень комфортное присутствие. Я совместил этот цвет с целодом, видите? Этот цвет, он также здорово сочетается с коричневым оттенком. С любыми насыщенными, темными. So it works. This colour palette looks fantastic. This is some of our best-selling fabrics in Russia. Здесь мы собрали для вас лутборд, в котором находятся самые удачно, хорошо продающиеся текстили из дизайнерских. And you can sort of see, ткани. it sort of works beautifully with these fabrics. In fact, we have some more fabrics that we can show you. И вы видите, что они здорово друг с другом работают. У нас есть больше ткани, чтобы было колесо. Yeah. So this is a fabric from the autumn collection. This is called Poème de Fleurs. And some people would say, what colour should I put with this? What colours do I... It's quite a strong design, but actually you can use any of those. Как правило, когда с какой-то тканью сталкиваются, спрашивают, какой цвет можно, в какой цвет нужно систему. Смотрите, любой из этих цветов. And it just looks very rich and warm. So any of those would work with that. Or likewise, some of our geometric velvet, this beautiful velvet with a gold, really lovely gold ground. And again, it just looks beautiful with these soft neutrals and soft pinks. I want to just show you one more because... I'm sorry. That's okay. Let's do that. Because this is... perhaps, again, you'd be thinking, this is a very strong, this is called Alphonse. And that also, you could see how you could pick out maybe Himalayan salt or rose quartz, and it just brings this to life and makes it look a little bit more feminine. Может быть, возьмете отсюда пиксел, гималайскую соль или кварцит розовый, который как раз очень идет наличие розового цвета в этой ткани. So, okay, so let's do that. Let's leave Earth behind. I would like just to say one more thing about four terracotta shades. Вы видите здесь 4 цвета, которые мы с вами посмотрели. Они все друг на друга являются полутонами. То есть вы спокойно можете взять любой из них, самый светлый, самый насыщенный. И вот вам получается белый для красного.
Чуть позднее я буду вам показывать цвета. Практически все новые бирюзовые оттенки из этой коллекции здорово работают с этими двумя цветными оттенками. Okay, so the next group I want to show you is mineral. Следующая группа, которую хочу вам показать, называется «Мировая». So on your color card, it's the second group. Это вторая группа в ваших калибровочных картах. So with this group, we really wanted to do some warm yellows that weren't too sharp, because the yellows we already have are quite sharp, and these are much softer. В этой группе мы с вами увидим сейчас много желтых оттенков, но эти желтые цвета, они раньше были палитры, но в этой капсульной коллекции они значительно более мягкие. So the first color I want to show you is called Sussex Flint. This is a Sussex cottage, and Sussex is a part of England. It's a county in the south, and it's known for this stone. A lot of the houses are built from flint. И первый цвет, который вам показываю, называется Sussex Flint. Вы знаете, Sussex — это историческая часть Великобритании, очень известная и старинная, и дома, которые там построены, очень часто построены из этого камня, который называется Flint, и он имеет такой вот оттенок. So it's quite a cool neutral, beautiful all over on the walls. It's just very easy and soft, but with that hint of green coming through. Это очень-очень приятный нежный оттенок с легким использованием зеленого пигмента. Я взял цвет из палитры, дизайнер сделал черный, графитовый черный, по и вы видите, что он запыляется хорошим белым оттенком в этом случае. Very smart. Winter smoke is the next colour, and really our inspiration with winter smoke was that wonderful when you light a bonfire or you have fires inside and everything has that slightly smoky glow. So we wanted a neutral that felt just like that, cosy and warm, and this is winter smoke. Следующий цвет называется Winter Smoke, и он как бы навевает нам о рождественских вечерах, когда горит костер, или горит очаг дома, и есть как некая дымка на улице. Он напоминает нам своей нежностью именно такую дымку. Я для цвета Winter Smoke выбрал цвет Logic Pale Slate в качестве полутона. The next colour is a colour that we love. I think everybody loves the idea of mushroom. Is it grey or is it taupe? Is it beige? It's somewhere in the middle. And chanterelle is a very sophisticated, smart colour. Следующий цвет — это шантарель. Это очень-очень умный, очень продуманный цвет, потому что все любят серые оттенки, все любят полутона амура и грибов. И этот цвет, он очень хороший, очень нейтральный. It's beautiful on woodwork. It's beautiful as an accent colour, but also on your walls. Он здорово выглядит как акцент на каком-то элементе, он выглядит здорово для покраски плинтуса и других каких-то элементов, но он также здорово выглядит и на стене. And don't forget, our paint is available in 4 different finishes. So you have eggshell for your woodwork, matte emulsion, we have a masonry paint, and we also have a floor paint, so you can paint everything. И, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть 4 основные краски для того, чтобы покрыть все. У нас есть матовая краска, у нас есть полуматовая краска, у нас есть краска для пола, и у нас есть фасадная краска. Так что у нас есть все. Я взял цвет Slate Blue в качестве цвета фона для шантарель. Beautiful combination. I think the exciting thing is these new colours help you combine even more with the existing to really bring everything to life. There's so much choice now. It's very smart with this collection, I can say. Yeah. Because it really gives a lot of combinations. It does. Yes, and we were missing those slightly earthy colours, so this is great. У нас, может быть, не хватало именно таких зеленых цветов раньше, чтобы открыть много возможностей для множества цветовых комбинаций. So Поэтому эта коллекция очень хороша. The next colour is called Devonshire Stone. Devonshire is a county in England, and really this
the picture you're seeing is a little village, a seaside village called Clavelli. Yeah. And there's no cars in Clavelli. In fact, in the old days, you would have to get around on a donkey. Really? Yeah. So there's no cars. Actually, you can't even bicycle because the roads are all cobbled in stone, this colour. It is. It's beautiful little fishing village. And that was the inspiration for this colour. Следующий цвет называется Devonshire Stone. И Devonshire — это графство на юге Англии. Это известное место, историческое. Здесь практически нет широких улиц, дороги выложены круглыми камнями, булыжниками, поэтому даже на велосипеде невозможно доехать, автомобили там не ездят. Только на островах раньше можно было передвигаться. И Devonshire is a color of sand, right? Devonshire is a county. Well, no, I'm sorry, Devonshire Stone. Stone, it's like a sandstone, but it's particular to that region of England. Yeah. Этот цвет, он больше характеризует сам цвет песчаника региона. Yeah. Хотя все дома выкрашены в белый. But the houses are painted in white. Well, the houses are often painted in white at the seaside, but you'll see all the stone. There's a harbour that's built out of this stone, and the sand, and it's mainly this colour. It's just the houses are painted in И вы white. можете увидеть, что дома на самом деле там в основном выкрашены светлые оттенки, белые цвета, но камень, который там очень распространен, песчаник, выглядит вот так. It's lovely, very warm. В этом цвете очень много охры, и я вот этот цвет решил совместить с цветом коковой или бабы какао, номер 15 или самой палитры. Они друг с другом хорошо дружат. Beautiful. Okay. So the next colour that we wanted to do, which is something we really have not had, is called shore lichen. So when you are at the seaside in England, you will see lots of lichen on trees, on rocks, and it is this wonderful, you forget how vivid nature can be. But it's a very easy to use yellow, and it's a very elegant yellow, I think. Следующий цвет называется shore lichen, и он характеризует собой мох, который очень распространен вдоль всего побережья Великобритании. Он имеет такой яркий желтый цвет. И этот цвет в нашей палитре, он очень напоминает, он очень жизненный. Привносит жизнь в интерьер. It's sort of soft, but it has a little bit more green in it. It's just beautiful. What color you would like to combine with this yellow color? Well, I mean, I think it looks lovely with a dark grey. It looks beautiful with, it looks really lovely with that. Yeah, that would look good. It's very elegant. It's very chic. Quite architectural. Очень архитектурно, да, выглядит. Вместе с цветом номер 37 за самой палитрой. I was stupid. I just take the real white yellow color. It's soft yellow white. It looks beautiful. So you can really let your imagination go and. И вы видите, что он тоже сочетается здорово с таким, знаете, сливочным цветом, практически белым из палитры. So the partner to shore lichen is a colour called Norfolk Gold. Has anybody had English mustard? English mustard. Do you know what? Когда-нибудь кто-нибудь из вас пробовал или есть английская горчица? Нет? Yeah. Okay. So. Поднимите руки, кто из вас пробовал или нет импортозамещение? Everybody's had English mustard. Now we currently spoke on import replacing. But not не в отношении ткани красной. Sorry about that. It's called Russian gold. No, anyway, never mind. So this is really based on those wonderful fields of mustard flower. When you travel around the countryside, you see these big fields of mustard, and it is that sort of strength of yellow that we wanted, but not sharp. So really soft, quite mellow. Norfolk Gold. Norfolk — это еще один район Великобритании. И если кто из вас видел его, знает, пробовал или нет английскую горчицу, это примерно такой идет цвет. Очень приглушенный, на самом деле, не яркий цвет в действительности. Вот, мы называем его Norfolk Gold. By the way, I see that this color and the previous one works well in the same collection. They do. It's just a slightly stronger
Обратите внимание, что два цвета той же самой группы коллекции Мировая, да, здорово друг с другом сочетается. Кстати, цвет Norfolk был также. Norfolk is the home of English mustard. So if you have a jar of English mustard, it's nearly always made from Norfolk. Norfolk – это родина для английской горчицы. Have you ever tasted the Russian mustard? I don't know, I don't think so. You should. Okay, tonight. Tonight I'll be having Russian mustard. Next time. В палитре дизайн сделки я выбрал еще один кремовый оттенок, более насыщенный, чем предыдущий. Or you could even, I think it looks amazing with that. Oh, thank you, I will drop it down. I love that. I think it's sort of strong and rich, but it's also quite neutral. It doesn't overpower you. And this collection of paints do not overwhelm you. They're not scary. They're friendly paints. Вы видите, да, что снова коллекция цветов, она не кричит, она не супер яркая, ее не страшно использовать. Мы специально так сделали, чтобы эти цвета воспринимались комфортно. And then the last colour in the mineral group is a really lovely, rich, soulful, warm brown, which we call French oak, because it's the colour of the bark of the French oak trees. Grey. Browny grey. I think it's a little more brown, but you see that's colour, because some people will see that as brown and some people will see it as grey. And remember that the light changes everything. I think that's brown. If it's French oak, it's not color, it's couleur. Ah, couleur. Oui. C'est la couleur. The couleur. There we are. Anyway, it's a beautiful colour. It looks fantastic, as you can see. If you're using a dark, if you want a colour to really pick out this colour group, I would use French oak because it has the same tonal family and it works beautifully. So this, with any of them, it just works really well as an accent. Этот цвет French oak или цвет французского дуба, коричневый, мы называем коричневым, вы видите, он еще и серый. Он здорово вообще сочетается со многими нейтральными оттенками, многими цветами палитры. Вы видели сочетание со всей группой минеральных оттенков, и он является для них великолепным фоном. Например, этот цвет French oak здорово работает с цветом такого глины, воды какао. В то же самое время он является насыщенным цветом для perfect look. Вы обратите внимание, он становится, цветовое сочетание становится чрезвычайно мягким. Yeah, you could keep going. Yes, that's beautiful. So, and then these are some of the fabrics that, again, work very well here for you. This is from your bestseller list. And if I just put these paints next to it, you can see that really these colours, we were kind of missing this and this and these. И вы видите, да, что действительно были цвета, которых у нас раньше не хватало в нашей палитре. Shall we have a look at some of the fabrics that work with it? Maybe I can do with that paint selection. The paint. Yes. This is called Bolее. It's a beautiful fabric from our autumn collection that you might use on a sofa or covering them up. But you can see how beautifully that works with this particular group. It could work with other colours, obviously, but it's quite smart, very chic with this group of colours. So, yeah. Вы видите, что эта ткань из последней коллекции великолепно сочетается с этой группой цветов. Or a printed fabric. Или прям с этой цветным принтом. So again, it just picks out that slightly yellowness in the fabric, and you can make more of the yellow, I think. Вы просто берете, ставите за ткань немножко желтого, который не содержится, и эта желтизна здорово работает с желтой группой, минеральной группой цветов. I think too often people just want to use white. They see a colourful fabric and they think, I must use white with it because there's so much colour. But actually, what that does is make the fabric more intense. Sorry. Некоторые люди иногда используют просто какой-нибудь белый цвет в качестве фона такого текстиля, и эта ткань начинает выглядеть слишком темной, слишком насыщенной, брать на себя основное внимание. Whereas if you have a more tonal group of, if you use a colour, a proper colour with a fabric like this, it's
it stands up to the fabric and it works more harmoniously. Но если вы выбираете правильный цвет стен, то у вас тогда начинается хорошее соответствие цвета стен и ткани. Yeah, sure. I mean, this is interesting because this is Veronese. It has lots of different colours within it. And again, what colour would you choose to put with it? Actually, you could almost use this with any of the groups I'm about to show you, but we think it looks particularly beautiful with the mineral. Конечно, вы видите, в этой ткани очень много цветов, и, скорее всего, эта ткань будет здорово работать со всеми цветами Orthos этой коллекции. Но здесь я вам показываю, насколько здорово она работает конкретно с минеральной ее частью. Okay, so that's the mineral group. Let's move on. So the idea with the land group was really to look at the trees around us, the greens, because again, in our existing palette, the greens are quite sharp and they're quite vivid. But what we wanted was some really earthy greens that you could use in a very traditional way, perhaps. So, 7 groups, 7 colours. Следующие 7 цветов, они напоминают нам о ландшафте, напоминают нам о зелени. У нас были зеленые цвета, но они достаточно яркие. Вот, мы решили найти цвета, которые дополнят интерьеры природной зелени. So the first neutral, the palest colour, the lightest colour, is called Italian pumice. And this is a pumice mine actually in Sicily, but the colour of pumice is particular. Trisha has a house in Italy, so we had to put something Italian in this collection. And it's just very clear, very easy to live with, just hints of green and yellow. Italian pumice – это ткань, которая добывается на Сицилии, в случае вы видите здесь изображение Сицилии. И этот цвет очень важен для Триши, потому что она говорит в Италии. Цвет буквально с большим содержанием зеленого пигмента. Я взял просто любой зеленый насыщенный цвет, прям цвет бирюзовый. И вы видите, он играется на отличный белый цвет для такого насыщенного зеленого. So it's a really lovely colour. And now we move on to vintage green. In England there is a great trend for collecting vintage china, and a lot of vintage china in England is this colour. It's that mellow green, really beautiful, and very contemporary at the same time. It's traditional, but it feels very fresh. So it's this soft, easy, greeny yellow that just works perfectly, I think, in any room. Следующий цвет называется винтажный зеленый. В Англии есть традиция, собирать старинный фарфор. И, как правило, он часто бывает такого зеленоватого оттенка. На самом деле, этот цвет он очень распространен, и его можно даже сложно назвать винтажным. Он очень современный на сегодняшний день. Цвет винтажный, видите, он легкий, прохладный оттенок, с ним сочетаются хорошо холодные оттенки. Just beautiful and love, that's my favorite. Или цвет вы можете сочетать его с предыдущими цветами, sea salt, другого размера, кварца, розовый. So that green and pink, it's a very classic combination. Beautiful. Розовый и зеленый – это очень классическое сочетание. The next colour that we decided to do was an olive, a proper olive green. But it's olive with a slightly vintage feel to it. It's not bright, it's not cheap looking, it looks quite elegant, I think. Следующий цвет называется Rapper Olive, и цвет, который очень благородный, очень дорого, но не ярко, не просто мы сделали его очень мягким в этой палитре. Так цвет Rapper Olive. It just gives you a little edge because of the yellow in it. I think it's У него есть немножко желтого. lovely, just a classic combination. Цвет, который содержится чуть-чуть зеленого. Так вот будет выглядеть. Very sort of smart. Или, да, просто тот самый цвет коричневого такого белого. It's just very, quite country. So some of our colours, I think, look, these colours in particular look
wonderful everywhere, but particularly in a country house, I think. Эти цвета, безусловно, хорошо работают в замковой живе, да, потому что там есть зелень, каждого цвета должен быть зелень здорово работать. So the next colour is called herbarium. A herbarium is either a botanical study where you press the leaves, and botanists call it a herbarium, or it's a glass, it's a garden, a small garden in a glass jar, which the Victorians, sorry, too much. The Victorians loved. But it's a little bit more dramatic now. You're getting a little bit more strength of colour and a bit more darkness and richness, but it's still very easy to use. It's just a beautiful greeny blue tone. Простой зеленый цвет, название гербарий, который насыщенный, но при этом очень мягкий, комфортный. Но имеет отношение, конечно же, к гербарию, которые делают ботаники, или к популярному итальянское время, когда высаживали цветы в стеклянных стаканах. Вот. Цвет гербарий, пожалуйста. Очень здорово сочетается опять-таки с теми самыми цветами, как кварца, розовый. Really nice. I think that's gorgeous. Yeah. Really lovely. So the next three colours were really inspired by trees, and trees of England. So in particular, the London plane tree. If you've been to London, you'll know that we have avenues of plane trees. Our parks are full of this tree, and it has a wonderful dark green leaf. And we wanted to create rich green, so this is one. Следующий цвет напоминает нам листья деревьев. Первый цвет это London plane tree или платан, правильно? Платан. Платан. Merci. Платан, улицы в Лондоне, они все растят платаны, поэтому этот цвет очень напоминает для нас, даже для Лондона, как наши деревья. Этот цвет также здорово совершенно работает с розовыми оттенками, которые уже написали. You can mix it with things like this. It just depends on what you put with it. It's very vibrant, but strong. Вы можете взять какой-нибудь яркий синий цвет, светлый цвет. And quite serious. I think these, in fact, all these greens are quite serious colours. They're strong colours. This is called cedar, so the cedar tree, the cedar of Lebanon, a magnificent tree. And it has these very dark, shadowy colours within it. Does anybody watch Downton Abbey? Yeah, right, so that's Downton Abbey, otherwise known as Highclere Castle, and they have one of the oldest cedar trees in the country. And we thought we'd celebrate that because it's just a beautiful colour. Этот цвет напоминает листву ливанского кедра, который просто произрастает в всякой place. Well, Downton Abbey or Highclere Castle. Highclere Castle. Замок Highclere. И это один из старейших кедров, ливанских кедров, которые произрастают в Англии. Видите, огромный цвет самой. So the next tree colour, if you like, is quercus. And quercus is the Latin name for oak. And of course there's nothing more English than an oak tree. And it is that dark, at the end of the summer, before the oak trees lose their leaves go this really mysterious dark green. Следующий цвет называется пепрус, и это латинское название для дубов. Нет ни одного более английского дерева, чем дуб, поэтому этот цвет он очень английский, и вот так выглядит листва дубов в конце лета. Yeah, it's beautiful, and again, any colour you put with this, you could almost use, again, it looks great on woodwork, fantastic to pick out architectural details with this dark green. И он очень здорово работает, если вы красите какие-то детали, например, деревянные поверхности, плинтус. Like that, that's beautiful. Я взял неправильный другой цвет. So just some of the fabrics that we chose to work with it. Again, these are the colours that we know work well in Russia. It's lovely tones of soft mint green.
And you can see, if I give you that, just how well, any of those greens just work with so many of our fabrics. Зеленый цвет в ткани не так популярен в России, но может быть отчасти потому, что не так часто его сопоставляем с зеленым цветом стен. Посмотрите, как здорово они сочетаются друг с другом. Let's look at some fabrics next. Yeah, sure. Shall I hold that? So to go with some of the greens from Хотим показать вам кое-какие зеленые цвета из ткани. So this is from Jardin des Plantes, really beautiful ouvrier fabric. And again, you might think, what colour am I going to put in that? A greyish white would look fantastic, but very contemporary. How do you make it look a little bit more serious and strong? And I think any of those greens just looks brilliant with it. Конечно, когда вы видите такой ткань, вы думаете, с чем его можно сопоставить в интерьере. И, конечно, вы можете взять цвет фона, нейтральный серый, холодный серый, и у вас вы получите в результате очень современный вид. Но как сделать так, чтобы это было очень живой, да, очень жизненный? Вы можете взять цвета зеленой палитры, зеленой части, это оттенки, посмотрите, как они начинают друг с другом работать. Another fabric that I think is beautiful, this again is from autumn, it's called Uchiwa, and it's an embroidery, an all-over embroidery, rich, really highly embellished and detailed. And again, something like these greens just gives you that wonderful backdrop to using that fabric. Следующая ткань, которую мы пытаемся сопоставить, это ткань Uchiwa из последней коллекции. Великолепная вышивка. И с какими цветами для стен красок можно ее сопоставлять. Вы смотрите, сразу можно с вами увидеть сочетаемость цвета стен, да, с цветом текстиля. But this is called Jaya Moderne from our autumn collection. And again, it's quite neutral, this fabric. But interestingly, when you put something like this palette with it, you can play up the green and it looks fantastic. It's sort of serious and smart. Первая ткань, которая называется Мировая из последней коллекции, видите, она достаточно нейтральная. Но когда вы берете зеленую часть палитры, вы видите, что зеленый он становится притягивается и из ткани тоже, и начинает движется. In fact, every single colour works. Любой цвет из палитры здорово. Okay, that is that. Let's get rid of this. Not put this way. And then the final group. Last but not least. Last but not least. Everybody loves blue, and I think they find. Well, I think everybody loves it. They don't always find it easy to decorate with blue. Наверное, не все знают, как правильно или как хорошо, правильным образом декорировать интерьер с синим цветом. Следующая группа цветов, она всеми любимая, это море. So the blues in our existing colour palette are very clear, very strong, very vivid. У нас, конечно же, есть много синих оттенков в палитре. На самом деле, дизайн палитры изначально воспринимается как синий, если вы его разворачиваете, вы сразу же видите, у вас внимание падает на ее синюю часть. Но эти цвета достаточно яркие, смелые, иногда кричащие, поэтому очень важно то, что мы сейчас вам покажем. So with this palette, what we wanted to create was a sort of moody, mysterious, earthy blue. A palette of blues that are more dramatic, but not bright. Поэтому эти синие цвета, они более драматичные, не столь яркие, не столь синие. In a way, this is the C group. In a way, are they blue or are they green? I think in some lights they could be more blue, they could be more green. This is called uniform, which is based on the sort of khaki uniform that's sort of the navy wear. Really a lovely, soft, pale blue green.
depending on what you Первый put цвет, with it. который вам показан, цвет униформ, в нем содержится зеленый, при каком ракурсе он будет вам казаться зеленым, да? Но действительно здесь больше синих, чуть зеленого. И название нас относит к морской одежде, униформ. Очень светлый, очень светлый. И он работает здорово с многими цветами. They all kind of work together and with our existing collection, so you have a very strong palette to work with. The next colour is, the next two colours I suppose are very much based on the sea, and in particular a little cove in Cornwall, a little tiny beach called Porthcurno, if anybody has been to Cornwall, favourite part of the world for me. The sea is actually that colour in England. I promise you, it's like it's incredible, the colour. And this is what we wanted to create with Porthcurno, a sort of, is it blue or is it green? Turquoise. Kind of. То есть следующий цвет, который вам показывал, и следующие два, которые вам покажем, имеют отношение к морю. И этот цвет называется Porthcurno, это местечко в Корнуолле, любимое мое место в Англии, где, поверьте мне, море выглядит именно так, вот именно такого цвета. And actually, again, you can put any of those colours with it. It looks kind of amazing with that. You just look at the landscape, you look at nature, and actually there are so many combinations in nature that we forget. They're not man-made, they're natural and they work and they're vivid. But something like that looks fantastic. Многие цветовые комбинации, которые мы с вами просто иногда упускаем. Мы видим постоянно в природе, да, в их естественном сочетании, и они всегда выглядят друг с другом очень здорово. So another little Cornish cove, this time Kynan's Cove, which, again, believe it or not, in England, the sea can look like that. Look like in Greece. It does, but it's Cornwall, and it's a very deep, you sort of lose yourself in this colour. It's just endless blue, beautiful. Следующий цвет это тоже в Корнуолле, и поверьте мне, море там тоже выглядит именно так же, как на картинке, так же, как этот цвет Kynan's Cove. Этот синий цвет как будто бы вас просто обволакивает. It's also a great way of using strong colour without it being overpowering. Это очень важно, когда есть цвет, который очень сильный, но он не слишком вас пугает, да, не слишком вас смущает. Я взял просто мятный цвет, dark red. Что с вами? Yeah, lovely, beautiful. Пожалуйста, все эти цвета здорово, бирюзовые оттенки здорово работают с любыми розовыми. Причем именно не любыми, а именно с вот этой of tones. Именно правильное сочетание. Более бежевое и более розовое. Работа сделана. Okay, Oxford Gardens is based on the Royal Botanic Gardens at Oxford, where they have inside their greenhouse lots of their walls are painted in this colour. It's a bit more faded now over time, but it's a very elegant, quite refined teal blue. Этот цвет, мы взяли его из Оксфорда, с королевского сада, где в этот цвет были покрашены стены, и на протяжении длительного времени этот цвет потускнел. Может быть, когда-то это был бирюзовый туркуаз, да, и теперь он выглядит так. I love it with that. I mean, you can basically come and play, come and choose your combinations because they all really work, I think. This is... Смотрите, цвет здорово работает с многими цветами, как с серым, или, допустим, мятный цвет, опять-таки вернувшись обратно к розовым оттенкам, то же самое палитры, здорово работает. Winter Twilight is a blue with a lot of black in it, and it's the colour of, in London when the sun sets, and about 10 minutes later, everything is this colour. There's no light, but it's not dark, so it's somewhere in between, and it's beautifully mysterious, I think. Этот цвет он очень таинственный, и он напоминает нам о тех зимних вечерах, да, когда солнце уже зашло, но все еще
цветов, да, с последним лучами солнца воздух прилетает примерно такой цвет, особенно если он туман, да. Twilight, winter twilight. It's quite dramatic. You know, again, you can make a bit of a statement with that, but it won't overpower a scene. Поэтому это очень сильный цвет, но он не чрезвычайно пугающий, да, он очень комфортный. Я взял цвет эвкалипта из этой палитры, видите, это полутон. Great. Okay. So, next one. The next colour is called appetite, and appetite is Appetit. or not bon appetit. It's not that kind of appetite. Это апатит. It's a mineral. It's a stone that's this dark, really, and that's it in its raw state. But when it's polished, it has this glow. Fantastic for front doors. You know, looks gorgeous with bright colours. Put it with pale pink. Actually, it would look amazing with that sort of incredible, dynamic colour. I think appetite. Этот цвет очень сильный. Так в природе выглядит апатит, но если его полировать, он обретает свой очень яркий и очень насыщенный цвет. Великолепный цвет для покраски входных дверей. В Англии так принято. Очень здорово с любыми легкими розовыми оттенками. And then the last colour, Lovely on the ceiling. Lovely on the ceiling, like Twilight. Yeah. Twilight the ceiling. And the last colour is called Japanese ink. So if you know the art of sumi, which is Japanese calligraphy, often they use a black ink, but they also use this darkest blue. It's like a real midnight indigo. Если вы знакомы с японской каллиграфией, вы знаете, что когда выводят буквы, когда выводят линии, да, иногда чернила, они расплываются и создается характерный голубой тёмно-синий оттенок. Этот цвет темнее, чем индиго, он практически черный синий цвет. Чтобы было понятно, что он синий, я прикладываю сюда черный, видите. Этот цвет здорово сочетается с любыми синими. Вы берете голубой, здорово работает, берете более насыщенный синий, и опять он здорово сочетается, он является хорошим черным для этой группы цветов. Берете более ярко-синий, и опять он снова здорово сочетается. And then some of the fabrics again that work Снова немножко о ткани. The scene. So, you know that this new palette also reflects the change or the evolution of the Designers Guild palette and how we're designing fabrics and paint and wallpapers is all, it changes, it moves. And these colours we didn't have. И с этой вообще со всей этой палитрой можно сказать, что она отражает собой эволюцию, которая происходит в Designers Guild, изменения в яркости, насыщенности цветов. И вы видите ткань, которую последние годы мы делали, и палитру цветов, которые ее дополняют. So that's the palette. Let's have a look at some of the fabrics that work with the C selection. So the first one is from our spring collection. Первая ткань – это из нашей весенней коллекции. Называется она Veronese. So again, easiest thing, maybe pick out this sort of soft blue-grey, or you maybe could use white with it, but actually look what happens when you put it with those colours. Здесь видите самые разные цвета, можно было бы доставить сюда и зеленый, и желтый. Но смотрите, когда мы прикладываем сюда синие оттенки. You know, the fabric comes alive, and so do the paints. И наша ткань, она живая. It's really lovely. So that's a beautiful fabric. Or you might want to use it with something very rich and Или вы можете использовать это с чем-то более насыщенным и темным. Руки превращаются. This is called tonsing. A printed velvet, so very smart. But again, all those colours just look fantastic, I think, with it. В этой ткани опять-таки очень много цветов. Вы посмотрите, здесь сочетание с синими, эта ткань, она живая.
And obviously, you know, something like Japanese ink with this fabric looks very dramatic and dark and mysterious, but then you put something like this one with it, and it's much softer. So, you know, each colour has an effect on what you're putting with it. И вы видите, да, с тканью, допустим, не продумывая цвет стен, можно получить очень темное, комфортное пятно. Вы посмотрите, с этими синими цветами, да, ткань начинает сочетаться очень-очень комфортно. And then finally, quite interesting to see how you can use, you take a very simple, neutral fabric actually, you know, a pale background, but when you just pick out some of those blues, and it looks fantastic. It's elegant, but it's still pretty, but it's not overly sweet. Да, и вы видите, с этой тканью происходит то же самое. Здесь много разных цветов, но когда мы прикладываем синие палитру, эта ткань оживает. So I think we're going to have a short film just to show you some of the Ярких вам интерьеров и до следующей встречи.